am Kim Singh Abral, President Retired Employees NFL Association, a retired employee from National Fertilizers Limited, an exempted organization as far as Provident Fund Act is concerned. During my service career, I had been President of NFL Employees Union and President of Officers Association, one of the trustee of NFL PF Trust. Sir, you are CBT member representing employees. As a trustee representing employees, it is your duty to safeguard the interest of the employees, particularly the pensioners. But I am constrained to point out that you have failed miserably in your duty. Just consider the succeeding para. After the Supreme Court judgment in R.C. Gupta's case, with the approval of CBT, government had issued instructions on 23/3/2017 for implementation of the judgment in the case of pensioners. However, on 31/5/2017, these orders were kept in abeyance in the case of pensioners from exempted organizations on the ground that the matter needs to be placed before CBT. Unfortunately, the government is not serious on the problems of pensioners, and even despite of a lapse of about 3 years, has not bothered to place this matter before CBT. The representative of the employees and the trust never felt that they have a duty to compel the government to place this matter for quashing of circular by the CBT board. It is not the case that the CBT members can't ask the government to place any agenda item. I, as a trustee of NFL PF Trust, had on a number of occasions urged the management to include items in the agenda which concerned employees. More than 100 judgments of various high courts have come in favor of pensioners. Not less than 10 SLPs filed by EPFO have been dismissed by the Honorable Supreme Court. But the EPFO is not ready to implement those judgments and have unnecessarily filed the review petition in the Supreme Court. They are lavishly spending pensioners' fund in litigation, but this does not bother you. Next, point number 5. The government is telling lies at different fora about the impact of the R.C. Gupta's judgment having been implemented. This is without any logic or basis. In the review petition filed by EPFO, the impact is shown as 5 to 6 lakhs crore of rupees. On 5th February 2020, EPFO filed an affidavit in Madras High Court that the impact is 8.73 crores. The very next day, that is on 6th February 2020, Attorney General K.K. Venugopal mentioned in the Supreme Court that the impact is 15 lakh crores. We wonder as to why CBT members are silent to this lie of the government, why top government advocate K.K. Venugopal is fighting against we old EPS pensioners. Does these lies have your approval? Point number 6. Please ask the following questions from your conscience. What is your duty as a member of the board representing employees? Next. Have you performed your duty as a member representing employees pensioners? Do you go to the meeting just for refreshments or seeking favor from EPFO or for looking after the welfare of employees pensioners? Did you ever ask EPFO any questions about the pension of employees of exempted organizations? How can you have sound sleep not doing your duty as a representative of employees and the board? Whether you are ready to become party to the lies being spread by the EPFO government in the matter of financial impact? Are you a party to this? Sir, with a clear conscience, if the answer of these questions is that you are doing the duty, please remain as a member. Otherwise, I would urge upon you to immediately step down or compel the government to implement the Supreme Court judgment, which can be subject to final outcome of the court case. Alternatively, you can ask EPFO government to withdraw the review petition SLP filed by them. 8th point. I must also inform you that lakhs of pensioners are cursing you day and night, and lakhs of them have gone from this world cursing you. Please remember that you are not permanent on this board. At least I will ask you face to face when we both meet after the leaving this world and ask you questions which you may not be able to reply.
similar with the position with those lakhs of pensioners who have expired so far. Ninth point, in the last, if you so desire, we can meet you with all the relevant documentary evidence to explain the entire thing so that you can take up with the government appropriately. Thanks for supporting restoration of computed pension after expiry of 15 years. This point of restoration is already in practice in all the services of CDA employees. Regards to you all, President, Retired Employees NFL Association, Ambala. Now in Telugu. సిబిటి సభ్యుల ఉద్యోగుల ప్రతినిధులకు పంపిన మెయిల్. సార్, నేను కేఎం సింగ్ అబ్రోల్, ప్రెసిడెంట్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఎన్ఎఫ్ఎల్ అసోసియేషన్, నేషనల్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్ విషయానికి వస్తే మినహాయింపు పొందిన సంస్థ. నా సేవా జీవితంలో నేను ఎన్ఎఫ్ఎల్ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడిగా మరియు ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్ఎఫ్ఎల్ పిఎఫ్ ట్రస్ట్ యొక్క ట్రస్టీలలో ఒకరిగా ఉన్నాను. పాయింట్ 2, సార్, మీరు ఉద్యోగులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిబిటి సభ్యుడు. ఉద్యోగులను సూచించే ధర్మకర్తగా ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను, ముఖ్యంగా పెన్షనర్లను కాపాడటం మీ కర్తవ్యం. కానీ మీ విధిలో మీరు ఘోరంగా విఫలమయ్యారని నేను ఎత్తి చూపాను. తర్వాత పేరెంట్ చూడండి. ఆర్సీ గుప్తా కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత సిబిటి ఆమోదంతో పెన్షనర్ల విషయంలో ఆ తీర్పును అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం 23/3/2017 సూచనలు జారీ చేసింది. ఏదేమైనా 31/5/2017 ఈ ఉత్తర్వులను సిబిటి ముందు ఉంచాల్సిన అవసరం ఉన్నందున మినహాయింపు పొందిన సంస్థల నుండి పెన్షనర్ల విషయంలో ఈ ఉత్తర్వులను ఉంచారు. దురదృష్టవశాత్తు పెన్షనర్ల సమస్యలపై ప్రభుత్వం తీవ్రంగా లేదు మరియు సుమారు 3 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ ఈ విషయాన్ని సిబిటి ముందు ఉంచడానికి బాధపడలేదు. ట్రస్ట్లోని ఉద్యోగుల ప్రతినిధి సిబిటి బోర్డు సట్లను రద్దు చేసినందుకు ఈ విషయాన్ని ఉంచడానికి ప్రభుత్వాన్ని బలవంతం చేయాల్సిన బాధ్యత తమకు లేదని ఎప్పుడూ భావించలేదు. ఏ ఎజెండా అంశాన్ని ఉంచమని సిబిటి సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని అడగలేరు. నేను ఎన్ఎఫ్ఎల్ పిఎఫ్ ట్రస్ట్ యొక్క ధర్మకర్తగా అనేక సందర్భాలలో ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఎజెండాలో అంశాలను చేర్చడానికి నిర్వహణను అనుసరించాను. నెక్స్ట్ పాయింట్, వివిధ హైకోర్టులు 100కు పైగా తీర్పులు పెన్షనర్లకు అనుకూలంగా వచ్చాయి. ఈపీఎఫ్ఓ దాఖలు చేసిన 10 కంటే తక్కువ ఎస్ఎల్పీలను గౌరవ సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. కానీ ఆ తీర్పులను అమలు చేయడానికి ఈపీఎఫ్ఓ సిద్ధంగా లేదు మరియు అనవసరంగా సమీక్ష పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసింది. వారు పింఛనదారుల విధిని విలక్షణంగా ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఇది మిమ్మల్ని బాధించదు. ఆర్సీ గుప్తా తీర్పు అమలు చేయబడిన ప్రభావం గురించి ప్రభుత్వం వేర్వేరు వేదికలలో అబద్ధాలు చెబుతోంది. ఇది ఎటువంటి తర్కం లేదా ఆధారం లేకుండా ఉంటుంది. ఈపీఎఫ్ఓ దాఖలు చేసిన రివ్యూ పిటిషన్లో దీని ప్రభావం 5 నుంచి 6 లక్షల కోట్ల రూపాయలుగా చూపబడింది. 2020 ఫిబ్రవరి 5న ఈపీఎఫ్ఓ మద్రాస్ హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. అక్కడ 8.73 కోట్లు. మరుసటి రోజు అంటే 2020 ఫిబ్రవరి 6న ఎల్లి అటార్నీ జనరల్ దీని ప్రభావం 15 లక్షల కోట్లని కేకే వేణుగోపాల్ సుప్రీంకోర్టులో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ఈ అబద్ధానికి సిబిటి సభ్యులు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారో మేము ఆశ్చర్యపోతున్నాము. మన పాత ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల ప్రభుత్వ ఉన్నత న్యాయవాది కేకే వేణుగోపాల్ ఎందుకు పోరాడుతున్నారు? ఈ అబద్ధాలు మీకు ఆమోదం ఉందా? ప్రభుత్వం యొక్క ఆమోదం ఉందా? నెక్స్ట్, దయచేసి మీ మనస్సాక్షి నుండి ఈ క్రింది ప్రశ్నలను అడగండి. 1. ఉద్యోగులను సూచించే బోర్డు సభ్యునిగా మీ కర్తవ్యం ఏమిటి? నెక్స్ట్, ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సభ్యునిగా మీరు మీ విధిని నిర్వర్తించారా? మీరు కేవలం రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం లేదా ఈపీఎఫ్ఓ నుండి సాయం కోరేందుకు లేదా ఉద్యోగులు పెన్షనర్ల సంక్షేమం కోసం సమావేశానికి వెళ్తున్నారా? మినహాయింపు పొందిన సంస్థల ఉద్యోగుల పెన్షన్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఈపీఎఫ్ఓని అడిగారా? బోర్డులోని ఉద్యోగుల ప్రతినిధిగా మీ విధిని చేయకుండా మీరు మంచి నిద్రను ఎలా కలిగి ఉంటారు? ఆర్థిక ప్రభావ విషయంలో ఈపీఎఫ్ఓ ప్రభుత్వం వ్యాప్తి చేస్తున్న అబద్ధాలకు మీరు పార్టీ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు దానికి పార్టీనా? నెక్స్ట్, సార్, స్పష్టమైన మనస్సాక్షితో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం మీరు విధిగా చేస్తున్నారని దయచేసి సభ్యుడిగా ఉండండి, లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అమలు చేయమని ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే పదవి విరమణ చేయాలని లేదా బలవంతం చేయాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. కోర్టు కేసు తుది ఫలితాలకు లోబడి ఉండాలి. ప్రత్యామ్నాయంగా మీరు దాఖలు చేసిన సమీక్ష పిటిషన్ ఎస్ఎల్పీని ఉపసంహరించుకోవాలని మీరు ఈపీఎఫ్ఓ ప్రభుత్వాన్ని అడగవచ్చును. నెక్స్ట్ పాయింట్, లక్షలాది మంది పెన్షనర్లు రాత్రింబవళ్ళు మిమ్మల్ని శపిస్తున్నారని, వారిలో లక్షలు ఈ ప్రపంచం నుండి మిమ్మల్ని శపిస్తున్నాయని నీకు తెలియజేయాలి. దయచేసి మీరు బోర్డులో శాశ్వతంగా లేరని గుర్తుంచుకోండి. ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మేము ఇద్దరం కలిసినప్పుడు కనీసం నేను మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా అడుగుతాను మరియు మీరు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేని ప్రశ్నలను అడుగుతారు. ఇప్పటి వరకు గడువు ముగిసిన లక్షలాది మంది పెన్షన్లతో ఉన్న స్థానంతో సమానంగా ఉంటుంది. చివరికి మీరు కోరుకుంటే
మొత్తం విషయాన్ని వివరించడానికి అన్ని సంబంధిత డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలతో మేము మిమ్మల్ని కలవచ్చు. తద్వారా మీరు ప్రభుత్వంతో చేపట్టవచ్చు. 15 సంవత్సరంల గడువు ముగిసిన తర్వాత రాకపోకలు పెన్షన్ పునరుద్ధరించడానికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సిడిఏ ఉద్యోగుల యొక్క అన్ని సేవలలో ఈ పునరుద్ధరణ ఇప్పటికీ ఆచరణలో ఉంది. మీ అందరికీ అభినందనలు. అధ్యక్షుడు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఎన్ఎఫ్ఎల్ అసోసియేషన్ అంబాలా కౌంట్.